Yeah. So I was really appreciating this time that I had to kind of not just perform poetry but present myself. The theme is, it's not a theme, I don't know, it's about, we want to have some common visions. And when I got the idea, I felt firstly thought that I'm going to say some words in Persian because that's my mother tongue. And well, since I came to Germany 2015, I started to translate. Yeah. To Berlin, not to Germany. Yeah, I also came to Berlin 2015, so that's it's all good. So I was thinking to translate that poetry that I wrote back in the day and at some point perform it on the stage. And I made like a collective of these poems together with some, I would call it translation of famous poet in Iran, like Khayyam is like one of these Persian poets, old time, 1,000 years ago. So yeah, I don't know, I will start with mine. Yeah, okay. It's gonna have like 3 episodes. First one is gonna be my Persian poems with the, I wouldn't call it the translation, but I rewrote them, so recreation in English, and then Khayyam poetry and some English poems. I guess that's fair. So I will read it in Persian and then the equivalent English version, I can say. از شعرهای من، از ناتمام‌هایشان چیزی نمانده بود تا عمق تاریکی‌هایمان و آنگاه ناگهان به دست جلاد خواب از قلم می‌افتادند. از شعرهای من چیزی نمانده بود تا تمام شدن چرک نویس‌ها و قدم در راه بی انتها نهادن درون، اما گشایشی نه، ایستگاهی نه و بی قطار، حتی پای پیاده‌ای نه، این چنین چون شما. و از زمان حرکت کشداری مانده بود و در هر ثانیه قرنی می‌گذشت و داستانی از مردمانم با پای برهنه در بستر زمان. اما تمام شد آن برگ‌ها و صفحه‌های انتهایی کتاب‌ها سپید و از فرط پای آبلگی‌ها ماندند مردمان چشمم در حسرت انتهای راه‌ها. از راه دور به شما در آغاز فصل ویرانیتان نزدیک می شویم، یا که غمناک با آواز باد یا روی ریل همچون قطار در رسیده به گردنهایتان به موسم فصل خزانتان نزدیک می شویم. آواز برف را کسی در هوا نشنید، بر ابر شمع باد که نعره‌های سرد را از آسمان نریخت. اندوهناک و سرد از گوشه محله ما فرار کرد، با این پیام که به عصر انقراض بشر نزدیک می شویم. سنگ فرش کوچه ما را دزد برد، امضایتان پای قباله شهر ما خورد. جنگل آسفالت ناگهان همچون تفی به شهر از لای جویهای خیابانمان گذشت. اخطار به آسمان، به انهدام یک مشت پرنده بیگناه نزدیک می شویم. تنهایی خدا را بی وجود شما با احترام و آرزوی مرگ برای شما تشویق می کنیم، همدرد می شویم و با عرض تسلیت به محضر شما از راه راست ما، از مسیر انحرافی شما مردگان شهر هر روز دور و با آن لحظه عزیز که با آغوش خاک پیوند خورده اید نزدیک می شویم.
From distance, we are approaching to our fall, with the only witness, the wind. Before the train on the rail can cut off our neck, we are approaching to our fall. No one heard the sounds of the snow. Shame on clouds. The cold shouts didn't even bring the rain. Hopeless and cold, they passed by our town, telling us we approached to the end of us. Last night, our city was sold in a betrayal. The asphalt jungle suddenly appeared, with the smoke of civilization as an insult to the human race. Warning, warning, we are approaching to the death of innocent birds. Imagine the loneliness of God without us. We encourage, we sympathize, and we wish us to die respectfully. Our condolences to us. We lost the straightaway road because of a shortcut, and in the end, just to embrace the dust of our grave. So this is the first piece. Woo! شاید زمانی بود که روزها شاد بودند و ما نمیدانستیم و هر شب در صندلی مخصوص خود تنها به شادی دیروز نگاه میکردیم. شاید دیر زمانی میزیستیم و خبر از زیستن نداشتیم. شاید و حتی شاید هر روز در خیابان قدم زدن بودیم و در آرزویش. شاید هر روز با شادی خوابهای فراموش شده بیدار میشدیم و شاید فکر میکردیم کابوس برف و سرما دیده‌ایم. حتی از زمانهای دور شاید شاد بودیم و هر لحظه با شادی به لحظه شاد قبلی تکیه میدادیم. اما ما این گونه شاد زیستن را انتخاب کردیم. در کنج اتاقی خلوت با برهنگی افکارمان دست و پنجه نرم کنان، بی نگاهی به دوردست، بی انتخاب آزادانه ای. ما فراموش شده بودیم در تاریخ رنجها و همینطور در تاریخ 30 و چند جلدی مردمانمان و نه حتی کنایه ای تا شب که خوابمان ببرد و غرق در رویاهای شاد. و شاید اندک اندک در پی شبهای زمستان بهانه‌ای داشتیم تا نور سحرگاه را ببینیم و حتی شاید در نیمه راه خوابمان می‌برد. حتی از درد نیست این چنین برمی آمد که نوازشی لطیف و دوست داشتنی است، از عشق این چنین که دمی مستی و بیخیالی است و از ایمان که چه راه دوری است بیگانه با ما. ما غرق در احساسهای شاد زیستیم و روزی خوار از فرط کجراهای ذهنمان از خواب بیدار شدیم و پستی اطراف را ناگهان بیمارگونه حس کردیم. ما هر روز بیزیستن میزیستیم و هر شب در خلوت خانه به بهانه زیستن خود خوشحال بودیم، ما مردمان. و اینگونه شد داستان پیرمردی که پشت فرمان نه خواب رفت و نه مست کرده بود، شاید فقط تصمیم گرفت که بمیرد. Maybe I was happy someday and I didn't know, and every day I was sitting on my comfortable chair looking at the good days in the past. Maybe I was really alive someday, but I didn't know. From the first days maybe I was happy with laying on the last happy moment. But there is another kind of happiness, sitting in a dark room, fighting with the naked thoughts in my mind. Is it happy? Without looking further, without looking to the past, because I was lost in my own history. By the eyes of the people passed by today, I was passing by my thoughts till I could go to sleep a bit eventually, or maybe just thinking till the morning. Then even the pain was something sweet. Love was a temporary fun and the faith was so far away. Maybe I was drowning with happiness and the lazy shortcuts in my brain got me to the very end
and I just woke up in the reality. Maybe I was living without actually living. And every day and every night I was happy without any reason. Such like the story of that old guy. He was driving on the road. He was not drunk, neither felt asleep, nor a technical problem with the car. Maybe he just decided to die. That was called maybe. ما تنهاییم در گستره دیوانه‌وار افکارمان و با ناامیدی هر روز در افق دوردست تنهایی فاصله ها را به تصویر می‌کشیم. اما دست‌های ما، من و تو که با سیم‌های خاردار زخمی شده‌اند در غروبی سرخ به هم گره خورده‌اند و هر دو در دنیایی متفاوت آزادی دریاها را به وسعت پهنای غروبشان با نگاهی ساده به دوردست تجسم می‌کنند، حتی فراتر از آن جایی که هیچ کس آزادی ورود به آن را ندارد. It's called in Persian. We are alone in the horizon of our thoughts and every day hopelessly in faraway lands painting the distances. But our hands, me and you, that are injured by the barbed wires are still tight and strong on the bloody sunsets, and both envision freedom of the seas all over our planet to the extent of their horizon with a simple look. While our hands are tied up but free to go everywhere together, even further in the places that no one is free to go there alone. That's it. So I'm gonna, so I made like a kind of, I can say, a translation of Khayyam poetry. He was a poet, also he invented the Persian calendar. He was a mathematician, you know, he was like a scholar. 1,000 years ago in Iran, in Persia. And Will Durant, the historian, calls him as the first atheist in the history. Because of his poetry, I think. Well, also we really admire Khayyam. Like in a Persian language, it's like his poetry is all about liberation and yeah. So I try to actually translate 3 of his poetry. His poems are kind of like small, like 2 stanzas, and it's always like this. So all of his poetry is like this. So let's say it makes it easier to translate. ای دل چو زمانه می کند غمناکت، ناگه برود ز تن روان پاکت. بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند، زان پیش که سبزه بردمد از خاکت. Hey heart, when the days make you sick, your soul might escape from your body. So sit on the grass and live well for a couple of days before some grass grows on your grave. این 1-2 روز نوبت عمر گذشت، چون آب به جویبار و چون باد به دشت. هرگز غم 2 روز مرا یاد نگشت، روزی که نیامد است و روزی که گذشت. These days of my life just passed like the water to the river and the wind to the meadow. I never have regret of 2 days, the day
in the future and the day in the past. خیام اگر ز باد مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش. چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. خیام, so he calls himself Khayyam. If you are drunk with wine, have fun. With a girl like the moon, have fun. When the world goes to nothing eventually, so just assume when you exist, you don't exist. Have fun. Yeah, that's